Hi students, next we are going to look on the different factors which influencing the value of equilibrium constant. Should note that the equilibrium constant, how it is varying with respect to different factors to represent the variation of equilibrium constant. Okay, so the first what are the equilibrium constant? That is, we saw that Kp and Kc are independent of initial concentration of the reactant, and also it is independent of the presence of a catalyst. But the following factors will affect the equilibrium constant. So the first one is the temperature. How the temperature? We know that the temperature will not affect the equilibrium. Only it will affect the equilibrium constant. What means the equilibrium may be attained very fastly while increasing the temperature. That means sometime it will become very slow to attain that equilibrium. How that occur? Because it depends upon what is the forward reaction and what will be the backward reaction. Sometimes the forward reaction will be increases with increasing temperature. Sometimes backward reaction will be increases with the increasing temperature, or vice versa. So what will happen? Obviously, then the rate of forward reaction will be different from the rate of backward reaction, because the rate will be, if the rate of reaction forward reaction is increases with increasing temperature, and the backward reaction is decreases with increasing temperature, then obviously the equilibrium constant value will different. The simple mathematics. Rate will be higher in the case of forward, then rate will be low in the case of backward, then the equilibrium constant will be vary with respect to what type of reaction is carried out there in the forward and backward reaction. If the forward reaction is endothermic, that what will happen? Equilibrium constant will increases, and if the temperature increases. If the exothermic reaction is forward reaction is exothermic, what will happen? The equilibrium constant will decreases while increasing the temperature. Why? The reason is that we know that increasing temperature means, according to Le Chatelier's principle, that we are going to learn in after 2 or 3 videos in the last portion of this chapter. According to Le Chatelier's principle, we already studied in the +2 level. So according to Le Chatelier's principle, if you are applying any external factor, that equilibrium will try to modify that equilibrium state. So to neglecting that external factor effect. So if the reaction is exothermic, what will happen? If you are applying a temperature, it will, if the forward reaction is exothermic, then backward reaction is, obviously backward reaction will be endothermic. So exothermic, there will be an increase in temperature. This exothermic means there will removal of temperature. So increasing temperature means the temperature will increase if the system's temperature will increase if that is taking place in a forward direction continuously. അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക, ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക, ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? എക്സോതേർമിക് ആണ്. ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ റിലീസിങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് പിന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് നടക്കും? വേഗം നടക്കും. എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, അപ്പം വേഗം തീർക്കുക. അപ്പൊ ഒരു എക്സോതേർമിക് ആണ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റിൽ നടക്കും. അന്നേരം ആ റേഷ്യോ, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കുറയും, ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ
the temperature having an effect on this equilibrium constant according to what type of reaction is carried therein for backward or forward reaction. If the forward reaction is endothermic, while increasing the temperature, what will happen? The rate of forward reaction will increases. Obviously, the rate of backward reaction, because it is exothermic, so backward reaction will the rate of backward reaction will decreases. Obviously, what will happen? The value of the equilibrium constant will increases. So, if the reaction is endothermic, if the forward reaction is endothermic, equilibrium constant will increases with increasing temperature. If the forward reaction is exothermic, while increasing the temperature, equilibrium constant will decrease. Okay. The concept, I think the concept you can understand. Then next one is the mode of selection of the reaction. The characteristics of equilibrium, we already saw that the equilibrium, how can we say that it is in equilibrium? Either direction, from either direction we are approaching, we have to get a same equilibrium. So, but how this reaction is taking, or the mode of reaction we are selecting, but according to that, what will change? Equilibrium constant value will change. By looking on this example, you can understand that the mode of selection of the reactant. Here we are selecting nitrogen and hydrogen as a reactant and will form ammonium. There will become an equilibrium. But another time, next reaction, what we are taking as reactant, ammonia we are taking as a reactant. So, there the reactant in the first reaction is nitrogen and hydrogen. But in the second reaction, the reactant is ammonia. Both the reactions are same equilibrium. They are attaining the same equilibrium. So, but the equilibrium constant will vary according to the mode of selection of the reactant. Because the product value will change and the reactant value will change. Of course, if the equilibrium constant of the reaction first is the Kc, means second is, we are denoted that it is Kc dash, what will happen? Kc dash will be 1 by Kc. Of course, this is the Kc product NH3 raised to 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3. That value is that value in the reverse case concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3 divided by concentration of NH3 raised to 2. So, this is the opposite, just reverse the equilibrium constant. So, this equilibrium constant, opposite equilibrium constant. So, this equilibrium constant just reverse. First, Kc dash will be equal to 1 by Kc. Even if you are considering it is a Kp also, it will be Kp dash will be equal to 1 by Kp. While selecting the mode of the selection of the reactant, equilibrium constant value will vary. Okay. Next one is the mode of representing the stoichiometric equation. How we are expressing the equation in a different stoichiometric form. So, that time also will change the equilibrium constant. Here you can see the example. 2NH3 gives N2 plus 3H2. The same one can be, we can rewrite as NH3 gives half N2 plus 3 by 2 NH2. So, what will happen? Kc dash will be and concentration of N2 raised to half, concentration H2 raised to 3 by 2 divided by concentration of NH3. But here you can see that the value of Kc will be the concentration of N2 into concentration. Here one difference is the Kc and Kc dash. The representation will be different. So, stoichiometric representation will be different. According to that, equilibrium constant will be different. So, we can say that Kc will be is equal to root of Kc. So, equilibrium constant value avade change cheyanu. Adepole thanne vera parayunnathu concentration or partial pressure unit vary cheyum. Edu unit ilano nammal edukkunnu. According to that, the equilibrium constant value also will different. And here you can see that Kc can be
under consideration and on solving which is the concentration of partial moisture. Concentration നമുക്ക് ഏതൊരു ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓർ മോൾസ് പെർ മോൾസ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ബാർ ഓർ പാസ്കലിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ആവും അല്ലെ? വാല്യൂ ഓൺലി വിൽ ഡിഫറെന്റ്. ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം, ആ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കെ സിന് കെ പിന് ശരിക്കും എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. പിന്നെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതാ by expressing all concentration involved in the expression with respect to standard state ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കെ പി വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാല്യൂ വിൽ ബി ക്യാൻസൽ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആസ് എ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ദ factor, that is the factor influencing the value of equilibrium constant. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക. എന്താണ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു explaining the treatment, the thermodynamic treatment of law of mass action. Thank you very much.